Sethu encwadini yabaseRoma besishiyagalombili zofunda amavesi amabili verse 24 no verse 25. Romans chapter 8 verse 24 and verse 25. Isihloko sendaba sithi abantwana bakaNkulunkulu baya kungena ebukhosini emva kwezinhlupheko. Verse 24, ngokuba ethembeni sisindisiwe, kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba, ngokuba lokhu umuntu akubonayo usakwethembelani na? Verse 25, kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo siyakulindela ngokubekezela. Inkosi yomusa mayibusise ukufunda kwezulayo manje kuze kube phakade. Amen. Masikhulekele lezwi egameni elinamandla kaJesu. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu waphakade, isenkosi yethu uJesu Kristu, Baba siyabonga nanti izwi lakho eliphilayo futhi eliphilisayo nelelaphayo. Moya ongcwele lezwi mangizawulifunda manje ngizawulishumayela, ngicela bese uyalibusisa uNkulunkulu ongcwele, bese uvuselela ithemba kubantwana bakho. Lezwi malivuselele ithemba eliphelile lishabalele, libanikeze ithemba. Ngisho nenhliziyo uNkulunkulu wezulu ebesekade ithi ngikhathele ngalezwi namhlanje ayithole ukuvuseleleka ngethemba elisha. Baba siyabonga egameni elinamandla likaKristu Jesu manje moya ongcwele kuze kube phakade. Amen. Haleluya bazalwane, ngifisa namhlanje singene kule nkonzo kube ngathi singena kwimvuselelo uqobo lwayo. Nanti izwi lenkosi ngizokhuluma ngethemba namhlanje bathandekayo. Ngifisa ukukhuluma ngethemba. Lithi izwi likaNkulunkulu ngokuba ethembeni sisindisiwe. Ngifisa ukuthi komzalwane wami namhlanje uma ungenalo ithemba hlale wazi ukuthi awukasindiswa. Umpostoli Paul uma eloba lencwadi kwakunezinto ezazenzeka endaweni yaseRoma. Hayi ukuthi abantwana baseRoma babengekholwa kuNkulunkulu, babekholwa kodwa ithemba labo lalilincane, ngoba babethi uma bekhuleka bese befisa ukuthi izinto zenzeke ngaleso sikhathi. Nawe mhlawumbe mzalwane wami uthi uma ukhuleka bese uyafisa ukuthi ngathi uNkulunkulu angangiphendula khona manje. Kodwa uNkulunkulu uyamthanda umuntu othemba kuye nothemba lakhe linguJehova, ukuthi noma izinto zingenzeki ngaleso sikhathi kodwa uhlale ethembeni ukuthi zona nakanjani zizokwenzeka ngoba ngiyamethemba ngimkhonzayo. Haleluya. Hamba nami mzalwane wami. Uthi ngokuba ethembeni sisindisiwe, kepha ithemba elibonwayo alisilo ithemba, ngokuba lokhu umuntu akubonayo usakwethembelani na? Akusawusiza lutho ukuthi uthembe into ngoba uyibona. Umzalwane nekholo langempela lithemba into elingakayiboni, kodwa libe nesiqiniseko nethemba lokuthi kuzofezeka, uNkulunkulu uzokwenza. Haleluya bazalwane. Indoda eyayihleli ngaseqhibini lezimvu eBethesda ilindele ukuthi uma kuzanyazanyiswa amanzi, ingelosi uma yehla izamazamazisa amanzi, inethemba le ndoda ayisakwazi nokwenza lutho. Lithi iBhayibheli ingasakwazi nokuvuka, ingakwazi nokunyakaza, ikodwa ihleli lapha. Abantu bayibuka bathi uyophelelaphi, kodwa yena wayenethemba
lokuthi noma ngingakwazi ukuzingenela ukugquma ngingene emanzini, ngelinye lamalanga uNkulunkulu womusa uzawungenzela umusa. Haleluya. Yalinda le ndoda abazalwane, yahlala yalinda, yathi ngelinye lamalanga something will happen. Uthi uJesu ngelinye lamalanga uma ibona le ndoda ilele kule ndawo, uyayibuza le ndoda ukuthi uyafisa yini, uyathanda yini ukuthi ukusinda na. Ithi Nkosi, anginamuntu ukuthi uma mazazanyezanyiswa ozongithatha ngifake ukuze nami ngisinde. Uthi anginamuntu. uKristu Jesu uzwa lawo mazwi enhlizweni yakhe. uJesu uyasho ukuthi noma ungahlala ungenamuntu, kodwa okuhle unethemba elinguKristu Jesu omi phambi kwakho manje. Haleluya bazalwane. Lithi iBhayibheli engilifunda wakhuluma izwi kuphela, yasukuma yaphila indoda ngoba yayinethemba. Haleluya. Owesifazane wayenesifo somopho iminyaka, akukho la bekade engahambanga khona, kodwa ngelinye lamalanga unethemba, waba nethemba lokuthi uma ngingafika kuNkosi uJesu, hawu Nkosi yami. Haleluya. Ithemba lakho liphi? Njalo unguJehova ophilayo unaphakade. Simakade wezulu. Haleluya. Ongeni njalo unguJehova ophilayo unaphakade. UnguJehova ophilayo ngunaphakade. Ingakho kubalulekile ukuthi ithemba lakho lingashabalali, uthembe kuye ngoba yena ulithemba lakho. Haleluya bazalwane. Wathemba lo wesifazane, wathi uma ngingathinta kuphela umphetho wengubo kaKristu, lesifo somopho enginaso sizawunqamuka. Ngokuthemba kwakhe wafika wamthinta. Ngempela mzalwane wami, wanqamuka, waphila ngenxa yethemba lakhe. Haleluya bazalwane. Impumputha engabonga yayizwe ngesixuku, ayimbonanga nalo Jesu, izwa ngesixuku. Kukhona nesignal nesign eshoyo ukuthi kukhona okwenzakalayo. Nkosi. Haleluya. Ungiseni ongeni njalo unguJehova ophilayo unaphakade. Haleluya. Ungiseni ongeni njalo unguJehova ophilayo. Uzophila ngaphakathi kwakho uma umethemba. Haleluya. Impumputho izwa ngesixuku, kukhona okufikayo kuye, ukuthi kukhona okwenzekayo, kukhona into ekhona. Kanti kufika indodana yomuntu iyadlula, isixuku siyamthulisa uma ecela ukusindiswa kundodana kaNkulunkulu onguKristu Jesu ophilayo. Haleluya bazalwane. Mzalwane wami, uthi uma ezwa uthi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele, ukusho lokhu ngoba uyathemba futhi uyamethemba uJesu. Akamngabazi, uyamethemba ukuthi uma ngabeka indaba yami kulo Jesu amehlo amazovuleka. Haleluya. Hey, uthembelephi wena? Awunalo ithemba. Inkinga yakho, you are lacking faith. Awunalo ithemba.
uyabona uma uthemba lalela la mzalwane wami uma unethemba uthemba ukuthi today namhlanje akukho right isimo sami asilungile asikho sihle asisihle neze kodwa unethemba lokuthi kusasa it will never be like today kusasa everything will be okay unethemba lokuthi namhlanje akuhambi kahle but I trust in the Lord ngiyathemba kuNkulunkulu ukuthi kusasa akusoze kwafana namhlanje kusasa everything will be well namhlanje ngifuna ukukunikeza ithemba haleluya bazalwane ube nethemba umthemba uNkulunkulu yabona nempumputhe ngoba imthemba uJesu haleluya bazalwane bathi kufika amadoda bafika kuKristu kufika isithunywa sithi indodana yenduna yekhulu iyagula kodwa uJesu ukhuluma izwi laba abantu basuke ekudeni beze kuKristu ngoba banethemba ingabe wena liphela kuthemba mamela mzalwane wami lalela ukuthi uthini umfundisi uLibisi mamela ukuthi uthini umfundisi womshangane kuwe namhlanje kuseni the Shangani Reverend uthi kuwe sihlele emakhaya singekho enkonzweni sikhonza emakhaya kunesimo esisifikile ezweni lakithi nasemhlabeni wonke se-coronavirus ngifisa ukuthi uhleli lapho khona uthembe uthi ngiyathemba ukuthi lesi simo uNkulunkulu uzodila ngaso uzosiguqula sibe on our favor yabona manje bathi ku level 3 bathe enkonzweni mawuna 60 years plus awudingeki hlala ekhaya bathi kudingeka abantu abawu50 bafake nama-mask not more than 50 but ngifuna ukuthi kuwe I am challenging you today ukuthi iza kuKristu namhlanje uthembe uthi ngiyamthemba uKristu ukuthi nakanjani uma sikhuleka kuye sizilahle enyaweni zakhe siza kuNkulunkulu uqobo lwakhe sithi baba siyavuma sonile kulo izulu asisafanele ukuthiwa singabantwana bakho sihawukele kukhona uNkulunkulu azokwenza sithi siyathemba ukuthi siyobuyela ngisho naseyinkonzweni sifike sikhonze kungananamba ukuthi 50 sikhonze sonke nabana 60 plus siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzoshintsha isimo singene nabo siyathemba ukuthi songena singasafake nama-maski sizofika isikhathi siyathemba ukuthi lesimo uNkulunkulu will deal with this situation haleluya ngiyathemba mina ingabe wena lakho liphi ithemba ngoba mina ngithemba engingakakuboni ngoba ngiyamethemba uNkulunkulu haleluya uthemba liphela kuthemba haleluya mzalwane wami kukhona abantu abathemba izinto ezingathi shu haleluya bazalwa themba uJehova ngoba ubukhulu bakhe buyamangaza haleluya bangcwele mkhulu uJehova ithemba lethu likhulu ithemba lethu likhulu mkhulu uJehova bazalwane kukhona abantu abathembayo lalela inkinga yakho ithemba onalo ulisebenzisela izinto ezirong ithemba unalo kodwa lifocus entweni ezirong kukhona abantu abanethemba athi lale moto aqhoshe ngayo izoyirepossess ibank unethemba lokuthi the bank will repossess athi lo muzi wakhe omkhulu le mansion aqhosha ngayo ibank izoyirepossess unethemba lokuthi nalo msebenzi aqhoshe ngawo ombhadala kakhulu uzomphelela unethemba lezinto ezirong unethemba lokuthi labantwana bakhe ngathi bangamenzela
into angakaze ayibone bamhlukumeze, unethemba lokuthi nalo mshado wakhe ngathi ungashabalala, unethemba lokuthi lezo ezimbi zizokwenzeka, unethemba lezinto ezibuhlungu kubantwana bakaNkulunkulu. I want to challenge you today. Ngiza kuwe namhlanje ngithi shintsha ithemba lakho, uthi uNkulunkulu womusa ngiyathemba ukuthi uzoshintsha impilo yami, uNkulunkulu womusa uzolelapha izwe lakithi, uNkulunkulu wami uzosenza isimo nomsebenzi wami uzowuvikela. Haleluya bazalwane, lalela sengiphetha bazalwane, sengiphetha. Ya, uthi ngifuna ukuthi kuwe namhlanje sihlele emakhaya singekho enkonzweni, uNkulunkulu akalenzi iphutha. uNkulunkulu mhlawumbe uyabona ukuthi uma sihlanganyele sonke enkonzweni, amathemba wethu siwathatha siwabeke kwabanye abantu. Mhlawumbe ithemba lakho ulithatha wabeka lonke kumfundisi uLibisi, kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi uhlale ekhaya, uhlale wedwa ekhoneni lakho wedwa, bese ithemba lakho liba nguye yedwa. Haleluya. uNkulunkulu ufuna ukuthi uthembe kuye wena nendlu yakho namhlanje. Lithi izwi lanamhlanje, ngokuba ethembeni sisindisiwe. Mzalwane wami, uma ngabe awunalo ithemba awusindisiwe, awukasindiswa. Noma ngabe uyawakhokha amathikithi wakho, noma ngabe uhamba yonke imihlangano yebandla, noma ngabe uhlala upresent, noma ngabe ukhuluma kakhulu ngasemhlanganweni, noma ngabe unama-ideas amakhulu, kodwa ungenalo ithemba, awukakasindiswa, uyazenzela nje, noma uhamba uyahambela nje. Kodwa namhlanje ufuna ukukukhumbuza ukuthi banethemba. Ma ulahla ithemba, ulahla uKristu ngoba ulithemba lethu. Uma ungenalo ithemba, awunayo uKristu, awunayo uNkulunkulu wakho ngoba awunalo ithemba. Namhlanje mzalwane wami, I am challenging you and ngiyaku-invite, ngiyakumema ngithi woza ethembeni elinguKristu. Inkosi yomusa mayinibusise nonke emakhaya. Elihle igama likaKristu Jesu elinamandla futhi elingelinganiswa namanye amagama. Ake samukele isibusiso, umusa wenkosi yethu Jesu Kristu, nothando lukaNkulunkulu Baba, nobudlelwano bukaMoya Oyingcwele sengathi ngaphumula phezu kwethu sonke, ize kuyiNkosi yamakhosi. Amen.